¿Qué diferencia es cuando uno cena bien o cuando cena poco? Yo no sirvo para ponerme a dieta. Vamos a ver si no me he dejado nada. Vale. La pantalla completa no sé por qué no está funcionando. Ah, mira, hoy sí funciona, hoy sí se porta bien. Debería haber puesto eso como título. Da igual, este lo puedes creo. Un ovni. Su soft siempre hace un musicoteo. Dale, vale. Y el continúe como era. Ah, vale, continúe no es nada porque no he hecho nada. Continúe solo si te matan. Pero no guarda partida. Tenía ganas de jugar este juego. Me gustaría hacer un juego parecido así. Y porque en el RetroArch no tengo apenas juegos pasados de NES. Y a ver, por eso. Tengo 23 juegos pendientes y no me pasó ninguno. Qué cura siempre que uno pueda, qué poca vida. Vice Grips, que luego de buscar en el diccionario qué es eso. Estos son pinzas. Gracias, miércoles.
puta! Eso me quita poder. Lo cogí. Cuidado, cuidado, cuidado. No sea posible que todavía tengo flema. Oh Dios, esto es importante. Dame otra.
Creo que no hacía falta hacer. Estoy full. Me voy aquí primero. Me salté el edificio, pero no me acuerdo si se me va o vamos al edificio. Mazmorra en primera persona. Qué juego. Ah, que ya entiendo. Entiendo para qué está ese edificio. Es un tutorial. Ese edificio no tiene nada. Yo pensaba que lo estaba haciendo mal, pero no. Un edificio que no tenga nada, que no tiene nada. Para que aprendas cómo es.
Ay, ay. Me jodió. No sabía que podía aparecer por ahí. Jefe. Oh. Oh. Oh, no morí aquí, es un coñazo, tío. Estaba convencido que iba a pasarme el jefe a la primera. No sé cómo salgo la jugada.
Pero me cago en la puta, tío. ¿Cómo duele perder? Aunque no des por gilipollas, tío. Pues Bohemius. Ah, sí. El Cruni, ¿no? Buen canal, tío, pero recordad que lo seguí porque... que... tenía buen gusto para los juegos, ¿eh? Jugaba así retro, juegos modernos. Era así como un BZ Plasma, pero sin ser un esquizofrénico, ¿sabes? Se me hace que lo seguía de hace poco, pero creo que ya más de un año ya. Oh, menos mal, ya recuperé el full power, ¿eh? A ver si no lo acabo otra vez. Hay que ir con cuidado, ¿no? No puedo ir corriendo a lo loco. ¡Ay! Estaba mirando la pantalla, tío. Que la vida es muy valiosa.
4 dólares. Queda ahí. Espérate, estoy en el principio. Otro tutorial. Me pusieron eso ahí en plan, mira, para que te quede claro cómo funciona las mazmorras. Me había olvidado que he hecho un camino mucho más largo para llegar hasta aquí.
no la cagamos otra vez. ¡Ah! Joder, en serio, me gasté la mierda, tío. Bien hecho están los monstruos de base 8 bits. Toma. Die, you son of a bitch. Los escenarios. Un gráfico muy simple, pero... Ahora en la ambientación de ciudad.
mapas. Ahora está suave, pero no recuerdo si era prioridad. No recuerdo si era parte de la ruta crítica o no. Coño, un mini jefe. Ah, la puta. No, no, por favor, no. Bueno, yo nunca de velocidad en este juego. Muerto. ¿Qué pasa? ¿Va subiendo el precio de los perritos calientes cada vez que compro? ¿Qué pasa? Desaparece. ¿Qué coño es esa mierda, eh? Esto es un auténtico survival horror de la época. Oh, el latiz. No sé si es muy conveniente usarlo. Tengo que gradearlo primero.
fuera entera así. Es fétido. El de la familia Ada. El calvo. El calvo ese que se electrocutaba. Que se metía bombillas en la boca y las encendía, algo así era, ¿no? Es una especie de, no sé, como zombie, era una familia de muertos vivientes, si no recuerdo mal, la familia Ada. Pero aquí lo hicieron, llevar una pistola y luchar contra alienígenas. Este es el típico juego que tenía los desarrolladores de preparado. Y a última hora le encargaron hacer un juego basado en una licencia, en una película, y dijeron, pues nada, le cambiamos el personaje y ya está, ya tenemos juego de la familia, porque no tiene nada que ver esto con la familia, ¿no? Es un shooter matando, ¿no? He hecho una vez antes de entrar ahí. Se juega mejor con la vejiga vacía. No vuelvo. Estamos bien. Me gustan las mazmorras estas, tío. No puedo hacer nada más que caminar, pero está muy simpático. Ah. Ah. Wow. Están bien diseñados los jefes. Me gustan, no son demasiado difíciles. Oh, buenas Calvin Morn. Buenas noches. Sí.
Sí, loco, estuve probándolo ahí hace unos días. Y luego me di cuenta que en la lista de juegos de retroada, de juegos superados, tenía ninguno en la NES. Y dije, coño, esto no puede ser. Vergüenza. Voy a pasarme este que me gustó mucho y se me facilita. Nada más me gustaría hacer un juego así, joder. O el Backstreet mismo podría ser así, joder. Encontré otra mazmorra ya. Sí. El sello de Sunsoft, tío. Música... Siempre hace una música excelente, ¿verdad? Ay, el escudero, no me acuerdo cómo era. ¿Cómo se mataba este tío? Joder. Joder, tengo que ponerme entre los proyectiles. Casi imposible, joder. Si no están buenos los monstruos, tío. Nada que ver con la familia, pero no importa. Ah, vale, creo que lo entendí. Tengo que ponerme donde está el escudo. ¡Ah! Y cada pelea es una... te obliga a adoptar una estrategia distinta, está bueno, ¿eh? Toma. Oh, el Night Alien no lo había matado en las partidas anteriores. Se nota que este juego iba a ser otra cosa en un principio.
Que tendrá que ver la familia Adam con pelea contra alienígenas. Oh, buenas Lord of Q. Buenas noches, ¿qué tal fue ese los llegas? Chenoguea. Sí. Como un viejo, es el Kimping, joder. Ah, soy Kimping con un trabuco y una batamanta, joder. Yo de decepción, tío, en serio, ¿no? No me lo recuerde. Vaya forma de desaprovechar a un gran actor, un gran personaje. Qué rabia me da, tío. En vez de poner a ese tío en una peli del Spider-Man nuevo, tío. Imagínate lo bueno que hubiese sido, ¿verdad? No, tienen que meterlo en una serie feminista, joder. Sí, loco. Súper buen actor, súper buena interpretación del personaje, ¿sabes? Porque en Daredevil, tío, como que no... La forma que es el personaje está muy bien hecha, tío, porque no es que el tío se perciba como malo, sino que cree que está... Él sabe que hace mal, pero desde su punto de vista está bien, ¿sabes? Lo llegas a entender, ¿eh? Sí, tío, no... Ya series y películas modernas, ya... Y ya dentro de poco los videojuegos también, ya va a pasar lo mismo. Mira el Suicide Squad, joder. Vaya mierda de... basura feminista, joder. Dentro de poco también... Los juegos después de ya que hayan salido de ciertos años ya van a ser injugables, joder. Y hasta que tiene una Thompson, joder. Más difícil. Bien, mejor sin vida. Joder, ¿qué hago, tío? Yo, pedazo de ataque. Ah, me mató, tío, de la mierda. Yo ya tengo que hacer todo el camino otra vez de vuelta, tío. Qué cochinada más grande, ¿sabes? No, qué fucking coñazo, ¿no? Que conservo todo. El dinero, las provisiones, los
upgrade, pero joder. Ay, ¿qué hice? Cogí. Se transforma. Joder, debería, tío. Debería dejarle volar para poder ir a donde estaba. El hueco ahora que está. Y puedo coger los ítems con él también. Lo malo es coger esa mierda. Como de fuerte es el látigo, ¡Ah! Ahora se me pican los bichos esos. Para quitarme esto tengo que usar las pinzas. No entiendo la lógica ahí, supongo que... Imagino que es que se le queda clavada los aguijones de las avispas y se lo quita con las pinzas, ¿será? Y por eso puedo volver a caminar normal. Sí, yo también lo veo, De hecho estuve discutiendo con uno sobre eso. El tío quitándole importancia ahí. Dije, cabrón. Eso es corrupción de menores. Tío, no, pero es que lo están usando, el tío que lo compartió está usando los niños para su agenda política, no sé cuánto. Yo loco, pero es que lo que estás enseñando es peor que eso, ¿sabes? Y por supuesto una profesora feminista fue la que le metió a los chiquillos en eso. Siempre la misma historia. Imagínate cómo estamos en España ya de... Imagínate cómo está España ya de sometido así al feminismo que le permite ya a las mujeres hacer lo que les dé, pero la puta gana, joder. Ya puede ser un crimen así que lo permite así como si nada, joder.
En fin. Mira, que todo... Lo recordaste hoy, te voy a pasarte los hoy para que veas la... Para que veas el nivel de esquizofrenia que hay, ¿sabes? A ver. Seguramente ahora mismo todavía siguen discutiendo eso, ¿eh? Un comunista, ¿sabes? Defendiendo eso, ¿eh? Mira eso, ¿eh? Y a partir de abajo se ve toda la discusión, ¿no? Discutiendo por eso, ¿eh? ¿Qué debate cabe ahí, ¿no? ¿Cómo vas a sacar a los chiquillos a desfilar así todavía? Ya no es que lo defiendas, sino que no te posiciones en contra, ¿no? Pues mira que no son pocas las que tengo, ¿eh? Mira que antes era súper tímido así. Me amenazaban de muerte, me deseaban la muerte así, me decían cosas y ya me ponía, ay, que dije mal, que hice, ¿sabes? Pero ahora ya es que me suda toda la polla, ¿sabes? Me he vuelto súper creativo con los insultos cuando me insultan, joder, para hacer el insulto más hiriente posible, pero que sea indenunciable, así, que no viole las políticas de Twitter para que no me lo borren ni me suspendan, joder. En verdad sí, y al final el Twitter me entretiene, ¿verdad? Oye, y he sobrevivido, joder, porque no me puse a mirar así discusiones anteriores así de meses y meses atrás. Y mucha gente a la que le respondía ya tenían la cuenta suspendida, joder. Pero montones así, montones suspendidos. La cuenta borrada. Y yo estoy... No, y también sé... Hay algunas palabrotas que todavía no... Como que no están registradas. Ya sé más o menos cuáles son. Sí, loco. Pero lo que me sorprende es que yo haya sobrevivido, tío. Ay, no me jodas, mierda. Me han suspendido un par de veces, pero me han terminado de banear, ¿sabes? Y me han suspendido por chorradas, en verdad.
Por eso me he vuelto súper cuidadoso y sé más o menos qué cosas con qué cosas te pueden denunciar, con cuáles no. También he denunciado yo y ya sé qué cosas surten efecto y cuáles no. Yo por meses, loco. Yo nunca he tenido una suspensión más superior a una semana, ¿no? Tuvo que ser grave lo que dijiste, ¿no? Esa época no ha acabado, tío. Siguen dominando las feministas asquerosas. Lo que pasa es que pasa que esas mismas se confían demasiado y empiezan a decir comentarios tipo incitando el suicidio y tal, así esas cosas, y eso que sí que si lo denuncias Twitter lo harían seguido. Y me he cargado montones gracias a eso, loco. Que empiezan a desearte la muerte así y tal. Entonces yo cojo y digo, guay, ya está, ya. Hago así, me froto las manos y digo, ahora vas a ver. Perra. Sí, pero Mus no cambia nada, ¿no? Al final el más también es medio simp, ¿sabes? Tú eres glotona, glotona y glotona. Soy el señor Pistola. Ah, claro, soy eso, soy Hinama Chivato, tío. Estoy con el mono de la droga y por eso tengo una manta encima, porque tengo escalofrío. Y está alucinando viendo bichos y cosas.
Al final el látigo no es muy práctico. Tengo tanto miedo. Voy a mirar una guía por si acaso. A ver. ¿Cómo se llama esto? Game Facts. Mapa. Ah, son mapas de los laberintos, pero bueno. Tampoco son tan complicados. A ver, health meter. Estoy leyéndome un manual, a ver.
Ay, espérate. Si es que al principio hay un upgrade de salud. Y yo sin saberlo. Eso es muy importante. Y lo bueno es que se me va a quedar para siempre, aunque lo mate. Ay, ay, ay. Si ahora que lo pienso, casi mejor que dejar que me mate. Ahora sí me teletransportan al principio. Ay. Se refiere. Con left. Dale left. Oh, lo conseguí. Estaba ahí escondidísimo. Ni siquiera hay una indicación de que hayas conseguido nada sin ser el sonido. ¡Yeca! Sí, sí, lo mismo pienso, tío. No tienen acción ni nada, pero me encanta el cambio ese. Es el típico de cosas que yo metería en un videojuego, ¿vale? Cambios así. Mecánicas que nada que ver ahí mezcladas, ¿eh? A ver, mi teoría es que este juego iba a ser otra cosa y en mitad de desarrollo le encargaron a la empresa que hizo este juego que hiciera un juego de la familia Adams. Y entonces cambiaron un par de cosas, cambiaron el personaje, metieron ahí a los personajes de la familia Adams ahí como pudieron
Y está otro un juego de la familia. Oh, buenas Killing Machine. Buenas. No sé, he echado de menos la raya de hacer directos con frecuencia, tío. Lo paso mejor jugando en directo que solo, tío. Por lo mejor que necesitaba jugar un tiempo solo para volver a disfrutar de hacerlo en directo, ¿no? Sí, los buenos strong ayudan a bancar la vida, loco. Mira, lo primero que me salió. Mira, el cartel lo va a reconocer. Lo primero que me salió buscando guías de este juego. Uncle Fester's Quest is well known for being one of the most difficult games on the NES. Even the Qué buen canal, joder. Sí. Más difícil, no me parece tan difícil, ¿no? Despite its reputation, it's not as challenging as most people think. Eso es. This game isn't even close to as difficult as Ghosts and Goblins or Battletoads. Fester's Quest was developed by Sunsoft. Yo diría que es de lo más facilito de la NES por ahora. Sí, lo veo el canal, tío. Yo, para mí esos canales son perfectos para, bueno, te pones a cocinar o a los platos. Ayudan a mantener la cordura mientras haces esas tareas, ¿no? Yo tenía uno de Super Metroid que duraba, no sé, como 4 horas, así era. Estoy exagerando a lo mejor. Larguísimo, yo te lo explicaba todo. 2 horas a lo mejor. ¡Ay! Voy eso. Canal para niños retros, ¿eh? Imagínate lo felices que hubiésemos sido teniendo esos canales de niños, ¿eh? Bueno, qué coño, ¿eh? A mí me hace feliz tenerlos ahora. Sigo siendo igual que antes, ¿eh?
Langoliers. Yo voy a forma de downgrandearme la pistola de... El látigo, sí, tío. Hace más daño, pero... Sí. Típico juego de NES, tío. Solo que este es bueno, ¿sabes? Este tuvo un capítulo de Angry Minera, ¿sabes? Bueno, también ha llegado a ser review de juegos buenos, así que... probable. What were they thinking? No, de hecho me puse este juego para darle un poco más de amor a la NES, tío, que no... me pasó muy poquitos juegos de NES. Yes. Supongo que los jefes mueren para siempre. Qué guapa estas secciones, tío. Este es el tipo de mierda que yo pondría en mis videojuegos, ¿vale? Alma, mierda. Ay, no estaba mirando, tío, ¿qué hago? Dios, me puse a mirar el sofá, tío. Joder, el síndrome... el déficit de atención me está afectando duro, ¿sabes? Es un reggaetón, joder.
¿Cuál es? Solo conocía este. El único juegartópolis que conocía de la familia Adam es este. Sí, loco, me dio una... Me dio un peo mental, tío, no. Un peo no, fue una diarrea mental lo que me dio, joder. Peo mental, sí. Yo estoy convencido de que tengo trastorno de déficit de atención, ¿no? Siempre lo tuve pero nunca me fue diagnosticado, ¿eh? Como malo de estaba deteriorado y funcionaba mal, ¿o qué? La gracia de aquí es que aquí en Canarias usamos una expresión cuando te despistas, aquí decimos se te fue el baifo, ¿eh? Así que me vino bien el nombre. Sí, no, tuve esa cosa de reggae quiz, ¿no? Que si te das cuenta que las expresiones son como del campo, joder. Se me fue el baifo, el conejo me enriscó la perra, ¿cuál era el otro? Guardamos una cría. A conejo ido palos a la madriguera. Dicho así de campurri, joder. Cojones. Oh. Joder, me da rabia que el látigo sea poco práctico, ¿no? Y otra
ocasiones que se viene mejor usarlo, pero poquito. Hay un checkpoint aquí, tío. Si te matas tienes que volver. No continues. What was I thinking? Checkpoint y nada. Y da gracia que te mantiene los upgrades, porque si no. Para la NES. Siempre, la música de Sunsoft, siempre bailable, ¿no? Y con letras. Música pensada para que tuviera letras. Mira la guía, a ver si hay algo más que pueda conseguir. Área 1, bla bla bla. Mira los bichos que dije antes. De verdad se llamaba Langolier, joder, como dije. O si lo llamaron. Invincibility. Oh, tío.
pasa? La posición de invisibilidad te hace invencible realmente. Parece que soñé que había una forma de aumentar la velocidad en este juego. Parece que la técnica para matar a los siguientes es un poco cojonera. Ya todo este camino para tener otra oportunidad con el... ¿Sabes qué? Mientras voy jugando voy a escuchar You Can Beat Game, joder, para que me vaya dando. Creo que eso es lo mejor que puedo hacer. A company that made some of the best NES games that were based on licensed properties. They'd go on to make awesome games based on the Batman and Gremlins franchises, but Fester's Quest was their very first licensed game. The story is that some of the members of the development team wanted to make an Addams Family game, and the license wasn't very expensive. In modern times, the Addams Family is a well-recognized brand, with new animated movies for kids, and even a new series coming to Netflix from Tim Burton. But in the late 80s, the franchise had been dormant for years. The Addams Family started as a cartoon series by artist Charles Addams all the way back in 1938. But it didn't really hit the mainstream until it was famously turned into a sitcom for ABC in 1964. But that series only ran until 1966.
and other than a 1977 TV special and an episode of Scooby-Doo, the Addams Family had done almost nothing for over 20 years. Tío The Luca. franchise didn't really take off until the movie came out in 1991. I'm not sure why Sunsoft needed the Addams Family license to make this game work. It only has a loose plot where aliens abduct family patriarch Gomez, and his brother Fester has to rescue him. The other family members will give Fester new items as he meets them along the way. No me The creo que este juego gameplay fuera otra mostly cosa. takes place from a top-down perspective, similar to Legend of Zelda. It actually feels like a lot of the design is borrowed from Blaster Master, Encima estoy one of aprendiendo la historia del Sunsoft's juego. greatest releases. They even shrunk down some of Blaster Master's bosses and used them as regular enemies. Occasionally, the game does switch to a first-person 3D maze. I thought I would hate these areas, but they're actually not so bad, and are an interesting way to add variety to the game. Exacto. When estoy de Fester's acuerdo. Quest released in North America in 1989, it actually sold pretty well for Sunsoft, even with some of the ugliest box art of all time. It's hard to say how much the Addams Family license helped sell the game, but it certainly helped it stand out on store shelves. The success of Fester's Quest led Sunsoft to pursue many other licensing deals. Many of these games were great, but they got stuck making a lot of Looney Tunes games in the 16-bit era, for better or for worse. In modern times, it seems like a lot of people don't like Fester's Quest. I ¿Cómo que don't no? disagree that the game is flawed. Your character does move pretty slowly, and it is annoying that the gun gets stuck on walls, an error that Sunsoft corrected for the European release. But other than these two issues, this game features fun weapons and upgrades, and some pulse-pumping boss battles. It's totally worth a playthrough. Some modern critics agree. When IGN created their list of the top 100 NES games of all time, they ranked Fester's Quest at number 45. Modern players that attempt this game will still have to deal with all of the challenges the NES is notorious for. If you die, you will go all the way back to the beginning, even if you choose to continue. You do not get a lot of health, and it may only take 2 small hits to give you a game over. But what if I told you where to find every weapon and upgrade so you will always be strong enough for the next encounter? Sí, sí. What if I showed you the easy path through every maze? Sí. And what if I showed you how to defeat every boss with or without using glitches, even the alien leader himself? Sí, Well, quiero saberlo. On today's episode of You Can Beat Video Games, we'll learn all of that and more. If you're new to the channel, we're doing deep dives on retro video games and giving you the professional strategies that can be used by the casual gamer. Please make sure to subscribe and click the bell for notifications so you don't miss any new episodes. Es como un canal hecho para ti. Get started. All right, Uncle Fester's Quest. Alright. That old TV commercial talks a big game about how difficult this one is, but it's surprisingly easy if you know what to do. The first thing we need to do is shoot these alien spore pods so that we can get some power-ups. We want that blue gun power-up like the one we just found. That will level our gun up and it will make it shoot farther and have more power. But we also want the money, which are the dollar signs, the green keys, and the light bulbs. Se hace menos All tarde that eso lo stuff juego is important. escuchando. We do not want any pink Escuchando eso. gun power-ups. The pink gun power-up is a debuff. It will actually reduce No, no, la the puta que level parió. of our gun, so you want to avoid those like the plague. Definitely get the keys though. The keys are very important. We're going to need them to open up buildings, and we're going to see some buildings when we come up through this path. So make your way up this way. You're going to want to have 2 keys to be able to get both items over here. And there's a hot dog stand that will walk by. If you've taken damage, you can select your money from the menu,
And then if you press the A button near the hot dog stand, it'll charge you $5, but it will refill your health completely. Now, when we use a key over here, Pugsley will give us TNT, which is an optional item. You can see what it does. You drop it, and if it blows up near an enemy, it will deal them a lot of damage. It's not super useful though, so feel free to skip the TNT if you don't want it, or if you don't have enough keys at this point. But make sure to go over here and visit this house, where Wednesday will give you vice grips. You may have noticed that Fester walks very slowly. Well, there are some enemies that can actually make him walk slower. The vice grips will fix No, that. tío, no me puedes poner esto aquí. Once we go down these Por toda mi stairs, locura. we'll enter the sewer. These narrow maze-like passageways will connect many of the overworld locations, and that's how we're going to be getting around in the game. If you enter this room, we'll usually be able to find some of these green puddle enemies. You may have to walk deeper into the room to find one. The enemies are a little bit random in this game, but you'll notice that when you shoot them with your gun, they split into more enemies, and you can get a lot of power-ups this way. We definitely need to get keys, we need to get light bulbs so that we can see in sewers. No, no. So that you can heal at the No, hot dog no stations, me but jodas, most importantly, marico, no. we need to power our gun up to the highest level, which is level 8. Yo, esto Most es... of the lower level guns have a wide shot pattern, and that is just not Esto going es to cut it Sísifo in total, these joder. narrow spaces that we're going to have to traverse regularly in Esto the es la sewer. tragedia de Sísifo, And we're joder. also going to want the most powerful weapon whenever we're fighting the bosses, so the maximum level of the gun is essentially mandatory. Sure, you can beat the game with a lower level gun, but it's going to be a big hassle. Just take the time to shoot as many of these green puddles as you can, and keep working until you've powered the gun up to the max. This might take a few minutes, but I have good news for you. Even if you die and you have to continue, you'll still have the same level of gun whenever you come back to life. The only way that you can actually lose levels of gun is to find the pink gun power-ups. As you continue to do this, you may notice that there's power-ups for a whip. There's blue ones and pink ones, just like for the gun, but right now we don't have the whip, and you can't affect its levels until you collect it, so it doesn't matter if you pick up the pink ones, and it doesn't matter if you pick up the blue ones either. They won't do anything right now. If it seems like you've run out of the green puddle enemies, there should be more if we continue along the path below us, but it's more effective to fight them in this area because you have this wide open space to work with whenever you have a lesser gun. Alright, we're one level away from the highest level of gun. This is the level 7 gun, which is decent, but it has some holes in the middle of the pattern, and it can actually go around enemies sometimes, which is pretty annoying. See, sometimes you're not hitting it at all. The really annoying part about the level 7 gun is that one of the holes in the pattern is very close to Fester, so sometimes when you're trying to shoot an enemy at close range, your shots will just go right around that enemy, and then you'll end up taking hits. And in this game, you only have 2 hits, at least right now. We will be able to get up to 4 hits later on in the game, but none of the enemies deal half damage. They always deal a full bar, so you only get 2 hits before it's game over. So we certainly need to be careful at this point. Down here we can fight more of those green puddles. We definitely need the highest level of the gun, so we need to farm these enemies until we get it. Don't worry about picking up the whip power-ups. If they're in the way, then just pick them up. And there it is. This is the level 8 gun. It is very powerful, and it's actually decent in these tight spaces. Once you have a fully powered up weapon, it's time to make our way back to the surface. And as we go along the bottom here, you want to skip the first path that's leading up and take the second path that's leading up. No me jodas, tío. Watch out for these frog enemies. Even with the highest level of the gun, they can be pretty dangerous, and some of them, the pink ones, can actually spit fireballs at you, which won't damage you, but they'll slow you down and you'll have to use your vice grips.
You need to move forward though as you're fighting these guys, or they will spawn continuously forever, so make sure to cover some ground whenever you have some time. And work your way to the top, and then go across this bridge. It's possible that you may have to fight some different enemies. The enemies are somewhat randomized in this game, but it's likely that you're going to have to fight those frogs at some point. Head on up around this bridge. It's way easier to fire your gun up here over the water. We just have a lot of wide open space to work with, which is nice. This is not common though. Most of the time it's going to be those narrow corridors. So head around this path and make your way to the left. We need to get to the ladder in the green area above us. There's some more of those green puddle enemies. We could probably just go around them, but it would be nice to get a few more keys. Make your way all the way to the left, and then go up into this green pipe. Make sure that you're positioned in the middle of the pipe, or the walls on the side may stop you from shooting, and you'll get hit by those rats. You need to press A when you get to the ladder to ascend, and you'll come up here on the other side of the crack in the road, and this is where we're going to find our first building. Normally the buildings would have a boss inside, and whenever you defeat the boss you would get one of the clue items, and we need all the clues to be able to get into the UFO at the end. But they're all on the path anyway, so it's not like you can miss any of them. Clear out these miniaturized versions of Fred. One of them dropped a key, and that's what we're going to need to enter the building up here. So we need to pause the game and select key, and then press the A button. And what we do in the building is take the first left, and then take the first left again, then work your way into the dead end, and then push forward, and you'll actually get an additional unit of health. Sí, ya lo hice. Pretty awesome. There's only one other extra unit of health in the entire game, so make sure not to miss this one. Annoyingly, they don't give you a full bar of health, they give you an empty one, but we're going to take care of that soon. Make your way down here and curve up into this path. Down here we're going to find a house, and we're going to get one of the most important items in the game, the potions. And the potions will restore our health. So this is certainly worth a key. Head up here, thing gives you potions. And I'll show you what a potion does. If you select it and press A, it gives you full health. Now you can actually use another key here if you needed the health refill, and you can collect the potions again, which will max you out. Whenever you collect items in this game, you always get the maximum amount. And whenever you defeat a boss in this game, it will actually max out any items that you found in houses. So make sure to use the potions anytime that you're low on health. You'd much rather use a potion than die, although you'd certainly rather go to a hot dog stand when possible. Speaking of hot dog stands, there's one over here on the right side, and this miniature solar Fred hit us with the fireball, and that doesn't deal you damage, but it makes you slow, so we need to use the vice grips to clear that out. We can use money at the hot dog stand to refill our health. And there is one more item in this area that we want to collect before we move forward. If you thought the potions that refill your health were good, this item might even be better. We're going to head up here to the right of that building where we found the extra unit of health, and just make your way through the trees. Up here and then curve over to the left and continue up on the top path. We're going to go down at that fork eventually, but we want to hit this house first. You need to use a key here, and Thing will give you the invisible potions. Invisible is a bit of a misnomer. They're actually invincible potions, and they will make you invincible for a short time, which is an extremely useful item. Once you have both types of potions, you want to head down these stairs. Use a light bulb so that we can see. Make sure you're in the middle of the lane so you can actually use your gun. The faster you can mash the B button, the faster the shots will come out of the gun, and you can actually shoot them very quickly if you reposition your hands and just try to hammer on the button.
so we can see how fast we can actually shoot the gun. You don't need to be able to mash very quickly to be able to beat the game, but that will help you out. Now, if you're not opposed to using a turbo controller will make the level 8 gun shoot what looks like a steady stream of bullets that doesn't stop at all. So that is very powerful, and if you're not opposed to using it, that can make the game a lot easier. So I recommend using the NES Advantage controller if you have that, and you can just go to town on some of these enemies with the turbo shots from your gun. Make your way around these curves. The sewers may seem like some intimidating mazes, but they're actually very straightforward. There isn't anywhere you can go in here that would be the wrong path. I mean, you could go around in a circle there, but it's not like you're not going to figure it out. Some of these enemies are tricky though. These circle monsters that have mouths on them will come through the wall, and they are some of the most dangerous enemies in the game. You want to try to shoot them at a distance, but they will chase you and are very persistent. Head around the corner. Remember that the frogs are the easiest to defeat when you attack them from the side. So clear out as many of these as you can and move forward. Yeah, sorry about that, Jason. Fred has to go. So just make your way across this room, and we're going to find a path that heads downward at the very end. And that's where we need to go, so just follow it around. Take this path downward, and that's going to lead to the stairway that will get us out of here. You'll notice that all the sewers are connected, so you may actually see some that we've been in already. On the right, you can see the green pipe from the previous tunnel. Up here is our next building maze. This one is McWimpy's lair. We'll need a key to get in, and then all we need to do here is go all the way to the end of the hall and go left around the curve, then go around the next bend. You'll come to an intersection, you just make a right there, and that will take you to the boss. You're invincible when you first get into the rooms, so you want to take that opportunity to get in as many cheap shots as you can. When the boss does an attack with both arms, and then he'll do an attack with the one on the left side, that's when your invincibility will wear off and you'll need to get out of the way or take damage. The boss's name is McWimpy, but if you don't know what you're doing, you're going to get McWrecked. He always does a very predictable pattern. He'll move around a bit and he'll try to stop right in front of you, and he'll attack left, right, right, both arms. He does that every single time. The way to counter this is whenever he stops moving, you want to move a bit to the right so that you get out of the way of that left arm attack. And then you want to move over so that you're right next to the left arm that attacked. Turn forward and start shooting the boss. The other 3 attacks, the 2 on the right side and the both arm attacks, will miss you when you're center on the boss, and you'll get in a ton of hits. Then you just need to move out of the way of the next left arm attack and repeat until he's destroyed. Of course, there is another way to beat this guy. Remember those invisibility potions that we got? Well, if you haven't used them all up, you can select them, press the A button to become invincible, and just start shooting at McWimpy until he dies. Your invincibility may wear off and you'll have to press A again to use another invisibility potion, but whenever you defeat a boss in this game, you get all your potions back. You also get back your TNT, anything that you found in a house. So they are a super broken item and are an easy way to defeat any of the bosses in this game. But then there's this way too. If you use a key, walk to that spot and press the A button, you'll trigger a glitch which kills the boss immediately. Wow. So for the cost of 1 key, you can also defeat pretty much any boss in the game. You'll need to get onto the right spot and just press the A button. It's that simple. So no me lo quiero pasar get onto the right ese spot método, and pero... you can also defeat pretty much any boss in the game. You'll need to get onto the right spot and just press the A button. It's that simple. So that's 3 ways to defeat the boss. You kills the boss and the A. But then there's this way too. If you use a key, walk to that spot and press the A button. Then there's and are an easy way to defeat any of the bosses in this game.
But then there's this way too. If you use a key, walk to that spot and press the A button, you'll trigger a glitch which kills the boss immediately. So for the cost of one key, you can also defeat pretty much any boss in the game. You'll need to get onto the right spot and just press the A button. Bueno, It's intentaré that no simple. usarlo. So that's 3 No ways sé, me to está defeat costando the tanto first volver. boss. And once he's beaten, you'll need to go back into the sewers again. If you use that key trick on every boss, it ¿Y is por qué going nada, to no? affect your key supply, and you're just going to need more of them. So I recommend you fight these green puddle enemies whenever you have ¿Te an está dando opportunity, sueño el vídeo o qué? and try to replenish some of those keys. But make sure to avoid getting the pink gun power-ups. This game has to be a nightmare for colorblind people. There's a pink one right there, Que le but está what if dando it wasn't información super útil, obvious tío. what color that was? Pretty annoying. I'm not even sure why they had to include an item in this game to make your gun worse. Possibly because Entonces es verdad lo que decía el Calte en este vídeo, le sirvió para some of the pegarse mid-level las siestas, guns joder. don't work so well in the tight spaces, and maybe the level 2 gun would be more effective in here than the level 4 one. I don't know. It just seems like an annoying trap to have in the game, and is Number pretty much 5. unnecessary. These enemies are very dangerous. We don't have the whip yet. The whip is the most effective way Sí. to fight those guys. So you're going to need to mash very quickly on the gun to clear them whenever they're in your Sí, way. yo me acuerdo de escuchar Make sure to un keep top moving 10 así forward, de though. Those juego. things just want to spawn forever. And luckily we don't need Que to el go tío up into hablaba a dead end, or we would need to wait y te for daba un that sueño, gun amigo, porque él power-up to mismo kick hablaba in. como si tuviera sueño. Over here is the stairs, and that will take us back to the overworld. We got hit, of course. We got Así con la hit voz down ronca, there. así bajo, lento. Up here in the overworld, the path is going to take us down, and the way we need to go is going to be over on the right side. But if we want to replenish our health at a hot dog stand, we're going to need to go all the way down to the bottom. So we want to head over to the right here if we have full health. But otherwise, we're going to travel all the way to the bottom. That's where we're going to find that hot dog stand. You can see where the stairs are over there. That's where we're going to go to later. But we'll just head down the street, shooting any enemies that we see, and I guess it's okay that we got hit since we're going to be using the hot dog stand anyway. Try to stay away from those frogs. These insect aliens are very annoying. They jump whenever you shoot, Como te quedaste pegado. making them very hard to hit. Here's that hot dog stand. So select the money, and then press the A button in front of the stand, and it will refill your health entirely. Once you have a full bar, and you are going to want it moving forward here, head on up and hang out on the right side so that you don't miss the path that you need to take. Just keep traveling up here across the bridge. A lot of frogs out here today. At least there's not too many of these jumping alien bugs. Those are the worst. Try to shoot them as fast as I can. And make your way up. And head over on this path to the right. And it looks like there's a gun debuff in our way. So we're just going to wait until that disappears. Don't take any chances. We might be able to walk around it. But if you hit it and you lose a level of gun, that's just going to waste time. We're going to have to kill enemies until we get that level of gun back. I've definitely been attacked by those spherical mouth monsters coming down that hallway there. And they are super ¿Por qué annoying in Morticia that tiene un area. látigo? Down here in the stairs, we can use a light bulb to turn on the lights. And we're going to curve around and back up. Once again, there's no dead ends in here, so this is less of a maze and more of just a path that we need to follow. You want to be careful that you're staying in the middle of the path though. Here's a slug monster, which when it dies will release some of those green puddle enemies. I don't encounter that slug monster very often. He seems to be pretty rare. Make your way around and there's those pink Es medio mouth guys roguelike el again. juego, no At least siempre one te of them salen los dropped a key, mismos that's enemigos. good news. Head up and around, and we're just following the path. The passageways are narrow here, but they don't branch off into any other ways to go, so there's no dead ends.
Walk to the end of this pier. If you don't have any keys, make sure to farm some from enemies, because in this house, Morticia gives you the whip. The whip is an additional weapon that we can select from the item screen. Now we're going to need to use a bulb here to turn on the lights, so we'll do that, but we'll take a look at the whip and see what it does. It's not very impressive at first, but we need to power it up like we did with the gun. We still have a bit of ground to cover before we have to fight the next boss, so we want to be on the lookout for those green puddle monsters, which we can fight until we get enough power-ups to get the whip up to level 4. Over here we'll find the end of this sewer section, so just go up the stairs and make your way down this short passage. At the end, as you may expect, is another stairway that will take us back down into the underworld. So head on down the stairs, use a light bulb, and this is another straightforward section, but it looks like we found those green puddle enemies, so we need to get the blue whip power-ups. There's one right there. It's on top of a pink gun power-up, which was kind of annoying, but now you can see what the level 2 whip looks like, and you can also see the... Para un momento para concentrarme. Voy a aplicar las técnicas que he aprendido. Vamos a ver si me funciona. Ah, no era el jefe todavía. Y estaba jugando. Estaba jugando, pero tenía puesto el vídeo de fondo. Pero tenía el volumen bajado. Mierda, otra vez. Me dieron por estar mirando otros sitios. ¿Esto qué fue? ¿Por dónde me mataron? Llaves que tengo. Hijo de perra. Yo no me creo que este juego originalmente fue pensado como un juego de la familia Adam. Eso es una mentira, una vil mentira, joder. Se te dio la mordiña, ¿no? Siempre te da hasta ahora, tío. Descansa, tío. Descansa.
Pero pobrecito es una siesta ahí. Que descanse el orbe. Gracias por pasarse. Ah, ya está hasta tarde. Oye, tampoco dormí mucho yo anoche, no te creas, Me pegué toda la noche jugando ahí. Loros Q. Ahora llevamos. Ay, que tampoco era. Sí, no me acuerdo hacer nada de esto. Sacrificios que uno tiene que hacer para pasarse los videojuegos. No, y también el juego. Algo tiene los juegos de NES, la música de los juegos de NES a mí también me causa ese efecto, tío, no sé por qué. Como que me relaja los juegos de NES. Menos tipo así, más pausado. Y así pones un contra ya, es otra cosa. Sí, obvio. Tiene su propio ambiente la NES, me gusta. A mí media hora de cinemática ya es... Eso ya es más película que videojuego. Eso es una collimada. Oh. Ay, no es la Angolia. Ah, eso es peor todavía. Yo me acuerdo haber intentado jugarme el Fire Emblem 2, la secuela del Fire Emblem. No, el Fire Emblem no, del Golden Sun. Mira, tenía una cantidad de diálogos, ¿no? Nada más empezar el juego que dije, ya basta, y lo quité, nada más no creo que se vuelva a jugar. Sí, dándole para adelante a fast forward. Y no paraba, y texto. Y yo, ya. Venga, Lord, gracias. Que descanse. Gracias por pasarse, como siempre. Bueno, a ver. Los juegos eran cortitos, pero jodidos. Vamos a ver si tengo paciencia suficiente para pasármelo en esta runcita. Ah, sí, correcto. Si no, 6 horas aquí me lío. Viene jefe. Vale, invisibility. Y ahora el TNT.
que tanquearlo. Es un chozo. Joder, no muere. Joder, cuánta vida tiene, me cago en mi qué. Sí, me lo pasé hace un tiempo, lo tengo que volver a pasar. Para que me quede registrado en el retrochiste. Me lo pasé aquí en stream, pero no lo grabé. La próxima me lo grabo. Mira, sabes que voy a... Técnica sucia. Ah, pues no, que no funciona. Y de la Super NES también. Me los tengo que volver a pasar los dos. No me pasa. ¡Yo! No, que va, tío. Tío, tú me estás diciendo que la hora que me he pegado yo para volver para acá ha sido para nada, ¿eh? That you can use it to grab items. Voy a poner esto en el jefe que es jodido But porque it's actually a downside to the esto ya es demasiado, early 90s when it seems like dinosaurs were in everything. Possible. That's another way you can Ya. Coño de la madre. A ver cómo se pasa eso. deal with Mutilator Troy or Whip. You did. If target Esta paliza ya fue demasiado para mí. where we need to go all the way to the end and around the corner, and then we're going to take the second right and then the second left. That will get us to the boss. Mutilator Troy is a tough one. We're invincible when we enter the room, so you want to get as many free hits as possible as you can with your whip. I usually can get 3 in safely, maybe 4.
His shield is much more effective than Mr. Thunderblade's, and you can see that it is possible to attack him with your gun if you move him to the right and get ahead of him a bit. But that will take forever to kill this guy, so the missiles are your best bet. He only shoots his gun right after he jumps, so you want to move back and forth a bit and watch. As soon as he lands from his jump, that's when he's going to shoot, and that's when you need to move out of the way. In the meantime, you can press the A button to target his head, and then press the B button to launch the missiles. If you get low on health, make sure to use a potion to restore yourself. You don't want to die and have lost a lot of your missiles, because they're your best bet for beating this guy, and you won't get them to be refilled until you actually defeat the boss. It does take a lot of missiles to kill this guy. Sometimes you don't get a lot of hits with them, while other times it seems like you get a lot more. If this pattern is too difficult for you to do, or if you run out of missiles, you could always use your invisible potions and get up next to him and attack the gun on the right side with your whip as quickly as possible. That's another way you can deal with Mutilator Troy. He is by far the most difficult boss other than the final one. And if you try to beat him with just your gun, you will be here for a long time. I was able to do it, but I think it took over 10 minutes. Sure. And there's a very good chance that you'll mess up in that time and die. So I highly recommend using this missile method. Why are we fighting dinosaurs again? Are these the Dinosaucers? Was Sunsoft trying to tie in a second license to the game? I'm not sure, but I think that there was a time in the 80s and the early 90s when it seems like dinosaurs were in everything, so this may just be a byproduct of that. Yo, ya hasta el método óptimo es medio coñazo, Yo empecé de nuevo, ¿Cómo voy de recursos? ¡Qué basura de videojuego! ¡Qué basura de videojuego! ¡Qué bosta! Cualquier mínimo inconveniente es una bosta ya. Recargar mis municiones. No veo mal que te iba al principio del juego, pero sabes que hubiese estado mejor que cuando avanzara desbloquearas caminos y desbloquearas atajos así. En plan, colocas un puente ahí en la carretera esa destruida y la próxima vez que te maten y te vuelvan para atrás puedes atravesar eso y cortar algo de camino. Pero hacerlo todo, se me con lo lento que camina. Es un penalti muy duro, tío.
Ah. Toma, funcionó. Creo que ese enemigo está pensado para matarlo con ese arma, ¿no? De salud no las cogí. Creo que ya las dejé a tomar por culo. Ya me jodí.
Esto era el latigazo. Se te cae basura. ¿Qué basura? Joder, me dejé las cocinas atrás. Esto va a estar complicado. Coño. Bueno, intento pasar, vamos, lo tengo que pasar ahora. Intento pasar y si no, lo intento otro día y pongo otra cosa para descontracturar. Aquí no hay obligación a nada. Aquí se juega por diversión. Hombre, todavía iba a jugar con Flux, pero me dijo que si iba a jugar no sé cuánto y desapareció. En verdad estaba jugando para hace tiempo, pero se me fue el cariño. Son las 3 de la mañana. Me encantan esas partes. Que no tengan nada.
Explosiones, mierda. Oh. Tomé este camino la otra vez. Qué miedo. Está tenso, que lo sepa ya. Que dale al enemigo, mierda, no le dejas las balas.
¡Oh! ¡Toma para la boca! Muere, cabrón. Dios, toma para la boca, sí. Ya sé cómo se mata ese hijo de puta. No, GG, todavía no. Que solo era uno de los jefes. Un jefe que me tenía trabado, pero bueno, era una parte que me estaba costando. ¡Qué basura de videojuego! No, pero el juego te recompensa por haber cogido armas y recursos, que eso me mola. Cuando un juego te hace usar estrategias, ¡qué basura de videojuego! Pero hay que decir que ese jefe estaba un poco roto, Los jefes anteriores eran dificultosos, pero tenían patrones que podías aprenderte y usar a tu favor, pero lo que es un juego. Decimos bullet esponja. Un bullet esponja. Oh. Mama, joder. Yo tomo mucha agua.
Espera, esta no es la mansión. Necesito consultar la guía. A ver, ya derroté al jueputa. If you're having a lot of trouble with Mutilator Troy, you can always use a key. Just mash on the A button until you get to the right spot, and he will explode, and we'll be able to move on to the next part. Eso lo intenté y no funcionó. And as usual, there's a stairway waiting for us right outside the building. We'll use a light bulb as we always do. This sewer area does have a slight branching path, but it's going to be right here at the very beginning, and I don't think you were going to be fooled by it. Yeah, were you afraid that you might go to the right there and end up at a dead end? Oh no. Oh no, we would have never figured that out. So just head to the left and go up around this loop. I'm a little bit concerned about how many keys we have, so we may want to farm some of the enemies here to try to get some more keys. We are Sí, a tengo few 50 short de la at this guía. point for how many we need to finish the game. So we can try to attack those pink mouth enemies as we come around the bend. They're not as good as the green puddle enemies, but we may not see them again, so just try to kill as many enemies as we can, and hopefully one will drop a key, and oh, there's some green puddles, perfect. Alright, try to carefully fight them so that they don't immediately get destroyed. Grabbed a light bulb, not really what we wanted. We can just get one key here, I think we'll be fine. Come on. And still multiple. There it is. Okay, we got the key. All right. Maybe get an extra one just in case. See if there's another Deja de farmear, tío. Ya tengo de todo. When it's not inside the governor, it is you need to get the health pack in, and then you can over here on the left. You can actually walk through the bushes here. Yo. Esto no lo hubiese averiguado ni en 1000 años, Si no veo una guía, no hay forma de saber lo que voy a hacer ahora, Sí, loco. Parece la sección de sucesos del telediario, Panorama dantesco. Este último día tras el terremoto en Turquía que acabó con la vida de más de 1000 personas. Que alguien me diga cómo sé yo sin una guía que tengo que ir por aquí, ¿Qué pista hay? Nada, loco, esto por ahí te compré. La puta Nintendo Power, ¡Oh! Está toda la familia aquí, me dieron la vida directamente. Qué buen pixel art, Uy, quiero verlo otra vez.
Y hasta está el Frankenstein y todo, Qué simpático eso. Y aparecía Gómez ahí, no se supone que ahora el mayordomo se era Gómez. Se supone que toca rescatar. Qué guay, tengo todos los graves, estoy todopoderoso. Estas no son las ruinas. Unas ruinas de un templo aquí.
a mirar las noticias desalentadoras antes de continuar. Si fuera otro juego, no lo haría, pero como este, morir aquí se paga caro y no quiero morir. Quiero ir preparado. A ver. And then you can walk down this hidden path along the house. You will need a key to get in, but you won't have to go through a maze. You will immediately get the health power up. I'm not sure what's going on with this cinematic here. It looks like it should be a scene from the ending. I mean, Gomez is the one that was kidnapped by aliens. What's he doing in the picture? Maybe it's some kind of memory that Fester has? I don't know. In any case, you do get the fourth and final health bar for going down into the mansion, but that's not the only thing that we need to find out here. First, there's a hot dog stand up here, which is very convenient considering we had taken a damage and we just got a new heart container. And in this building, we will get the last sub-weapon. Mama will give us the nooses, and the nooses are awesome. You get 15 of them, and they will be replenished whenever you fight a boss. They're not useful against the bosses, but the nooses will clear the screen of any basic enemies. All of them. It will also clear the screen of enemy projectiles. So the nooses are one of the most useful items. Feel free to use them a whole lot. I'll show you what they do. Here's a good spot. Whenever you use one, you see that scene with Lurch. He says, "You rang." And when the screen comes back in, all the enemies are gone. It also restarts the music, which is kind of annoying, especially in the final zone. But I mean, that's what it is. So feel free to use the nooses as much as you want. You will get them replenished whenever we defeat the next boss. But we are going to be using them extensively in the final area, so definitely don't miss your opportunity to pick them up. You can see how much more effective the whip is against those enemies. And we want to make our way up and into the sewers. This is one of the most complex of all the sewer mazes that there are in the entire game. So watch out for these frog monsters. Bueno, todo esto ya está And superado. make your lead your teammate. Oh, there's another key. Might as well grab that. En verdad, Just to be me extra resulta divertido ir left mirando la enemies, guía, which tío. don't know where. Y me pasé el Zelda de la NES así, Down. Mouths. mirando guías And y just cut on viendo into the dónde right. conseguir los And head down upgrades y to the las bottom. cosas. Take that up to the surface. Descubres todos los secretos que tiene el juego. This is just a short loop around. And whenever we enter the next sewer area, that's going to lead us to the final boss's lair. Well, the final boss before the UFO, anyway. Once we defeat that final boss, we'll get the final clue and be able to move on to the final area. So we just gotta get through this one to showing the citizen of T-Rex. Of course, we'll need a key to get in. Ahora viene un T-Rex. So Joder, use este the juego key. se vuelve cada vez más cool. And in this one, we want to head around the corner and then take a left at this intersection and then go all the way down to the end and go right. Then we're going to head all the way to the end of that hall, head around the bend, go right, go all the way to the end of that hall, go around a couple bends. And up here, we want to take the first left, and then we can just follow this hall all the way to the end, and that will take us to the boss. That's the most difficult of the office building mazes. Ya, T-Rex is también. actually a lot easier than Mutilator Troy. Of course, when we're invincible at the beginning, you want to attack his gun with your whip as many times as you can, but then switch over to the gun and go all the way to the bottom of the screen. Whenever T-Rex stops moving, his head goes up in the air and then he shoots a fireball. Che, qué guapo Once el he jefe shoots the este. fireball, he'll also shoot the spread shot right after that. So as long as you step out of the way, he's actually easy to avoid. So once he stops moving, just get in front of him and start shooting until he launches the fireball.
It's very obvious when the fireball is coming. You'll see that head animation. And once you see the fireball coming, step out of the way. You just need to start moving and you'll easily avoid the spread shot. And you just keep doing this over and over again, and you will easily defeat T-Rex. Once T-Rex is defeated, we will get the final clue, and we'll be able... Yo quiero llegar ya a ese jefe, tío. Super cool, joder. Es un T-Rex cíclope que escupe fuego y tiene un rifle, joder. Chacho, que Hacienda al que hizo los diseños de este juego, ¿no? Y ojalá la primera, me estás diciendo, ojalá. Oh. ¡Yo! ¡Qué rápido lo maté, hombre! ¿Se llega a costarme más? ¡Toma para la boca! Cyclops Apatosaur. ¡Qué juego! ¡Cómo mola! Mira, me dice dónde está, hombre. Y ahora cómo llego a la nave. Oh, un cementerio, mira. Ah, el cementerio de la familia. Oh. Ya estoy en la nave, que soy un matujero, ¿no? Qué guapo, cómo cambia. Mira, es H-Guigueriesca, joder. H-Guigueriesca. ¿Qué es eso? Qué bichos más horrendos, joder.
Un juego de terror para niños, ¿no? Coño. Están haciendo gastar demasiadas cosas. Es muy emocionante. Tengo que usar todo mi poder. Ay, ¿qué coño es eso?
matado. Pero no fue por aquí por donde vine. El tío estaba contando que Sunsoft realmente quería ser un juego de licencia y que quería ser un juego de la familia Ada desde el principio, pero yo no me creo eso. Eso es mentira de ellos. No me creo que esto originalmente fuera pensado para la familia Ada. No tiene nada que ver. Una especie de astronauta, yo no sabes. Iba a ser un juego de Alien, joder. Pero perdieron la licencia y se picaron y dijeron, ah, no, siempre quisimos ser de la familia A. Ah. Y esos monstruos horrendos, joder. Joder, van a spawnear para siempre, tío, no sé. Ah, vale, es como un cristal, vale. Es inmensa la nave, ¿no? Como el castillo de Wario esta parte, ¿sabes? Estoy cansado físicamente de tanto disparado,
sudando, mira. Debe ser la guarida. ¿Y eso qué es? ¿Qué es lo que es eso? Vale, mira, no me lo voy a jugar, voy a mirar la estrategia de matar malos finales. Lurch these guys. See you later. Ah, podía usar If anybody else al appears on my screen, Frankenstein, they're puede getting hacer, lurched. puede hacer I think we're invocaciones. safe. This is it. Yes. This is the final boss. The alien leader. Make sure to equip your whip and your invisible potions. And you want to attack these two guns right in the middle so that you're hitting both at the same time. Just keep using your invisible potion so that you stay invincible the entire time. Eventually your whip will take out the guns, and once they are defeated, you want to hurry over to the right side, right about here. You see that weapon can't hurt us from the boss, and now we can just easily defeat it by using our missiles. Press A to target the boss, make sure that it's targeting the weak point at the top, and then press B to fire the missiles. It's really that simple. I wish I could tell you there was a more fun way to defeat the boss, but this guy is nearly impossible to beat otherwise. You can beat him by trying to avoid the guns and just moving around in a circular pattern and shooting them with the gun, but there is a very good chance that you're going to mess that up, and this game has absolutely no mercy. If you die on this boss, you still go all the way back to the very beginning of the game, so now is not the time to mess around. Use your invisible potions, stay invincible, and once those two guns in the middle are defeated, get to the safe spot over here on the right side, and let the missiles do the work. Ah, es que rabia, no usé las invocaciones, ¿no? Cuando debí, tío. Really advanced alien technology we have here that can't hit a guy that's like a few feet away from him. Uff, está tenso esto. Si me mata, empiezo de nuevo. Y eso va a ser un dolor anal muy grande, joder. Vamos. Vamos a ver si me sale, joder. Sí, loco. Realmente eran noticias terribles, joder. ¡Oh! Empezamos mal. Ah. Vamos. Tanquea, tanquea, tanquea. Vale. Creo que ya lo tengo. Está buenísima esta arma, Está la animación y todo, está guapísima. Vamos a apuntar. ¿Qué Nintendo Power? Quítate tú, Nintendo Power. You Can Beat Game es la nueva Biblia, Está muy guapo el pixel art del monstruo. Ahora sí, quedando. Sunsoft siempre ha sido bueno haciendo gráficos de
de tecnología, ¿no? De hecho, me voy a quedar sin misiles, Espérate un momento. Ah, no, estoy bien, está bien, lo hice bien. Yo no. ¡Toma! ¡Toma! ¡Jeje! Ahora sí, jeje. ¡Toma para la boca! Mira la cutscene, qué bonita, ¿no? Yo los maté a todos. Tómalo, coño. Toma, y lo platiné, jodido. Qué guapo la hijo, fue. Tenían secuestrado a Gómez, ¿sabes? Al patriarca de la familia, ¿no? Ya, me encantó el juego, tío. Mereció la pena, loco. Oh, gracias, You Can Beat Video Games, tío. Este juego es del año que nací yo. Me encantó, tío. Me encantó el juego. A pesar de sus fallas. Pero ha estado muy bien, loco. Yo sabía que me iba a gustar. Yo ya sé cuando un juego me ha gustado o no. Yo ni pantalla de crédito ni nada, sino fin. Sí. Pues ya está, me pasé la familia Adam, joder. Me lo pasé y platiné los logros del RetroA y todo. ¿Qué te crees? Mira. Nuevo platino. ¡Yeca! Pues ahora qué. No sé si dejarlo aquí, me quedé con ganas de seguir jugando algo, joder. Que mira, esto lo tiene que ver la mansión ahí de la familia Ada. El personaje este y luego un ovni, joder. A mí no me digas que originalmente esta era la intención de los desarrolladores, joder. Muy bonito juego, joder.
Sí. Este juego era otra puta cosa, ¿vale? A mí no me engaña. Era otra cosa y en el último momento, ¡pam! Resultó... Metieron ahí la familia Adam. Me costó sus casi 4 horitas, pero lo conseguí. Fue una bonita aventura, ¿no? Pues nada, eso fue la familia Adam. No sé si... que a lo mejor otra cosa lo dejo por ahí. Y aprovecho que descanso tempranito hoy. Y así tengo más tiempo mañana para videojuegar. Mejor me voy a descansar ya, ¿no? Porque me voy a confiar. Me voy a pegar hasta las tantas, no voy a pegar ojo. Y me voy a levantar súper tarde y lo voy a lamentar. Yo quiero tener más juego más tiempo para jugar. Si lo voy a hacer ahora es hacerle una raid a Killing Machine. Que está online. Y ya le seguiré dando mañana. Cuídese, Calte, gracias por estar por ahí acompañando. Y a todos los demás también, a los que hayan estado. Muchas gracias por acompañarme. Y nada, nos vemos al próximo directo. Que tengan buen día, buena noche. Y chao. Hasta mañana seguramente. Chao, 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 chao. Cuídense, chao.